what is the likelihood na yin at UDP didn't go into a coalition? I cannot answer that question because you're asking me to look into the future. I wish I had a crystal ball. Wow. But young man, what is the likelihood? You are asking me to talk about probabilities. Yes. Okay. Why, Manila, I cannot see the future. I don't have a crystal ball. Talks are ongoing. How can I tell you what is the outcome? I cannot. And the talks are not just with me or with my party. The talks are with other people. So by me wanting me to say something, you are in fact asking me to prejudge the conduct and positions of other people. I cannot. No, but if you're in a coalition talk with somebody, right? And then you're not man lima gis the internet be I'm not gonna mention somebody's party. Lima gis the internet be you guys do not have the right to sit on the negotiating table. Why yet still yenenge waktan be apex? Man, I still don't I don't understand the question. Now I'm not You are talking Kubinda. about the right to sit on the table. Yes, I'm not Kubinda. No, money. Lawyer Darboe, lim joge wax dafa ne. Parties, small. If you want to align with UDP, you're welcome. But if you're looking for the same sit on the negotiating table, you should look for somewhere else. Why yet still yenenge watan bir Why, Janga, Fogulone, that question should go to the person you mentioned and not me. Why koku neku fi yo yafine kate yenenge watan. But how do you want me to answer for somebody? Really, think about it. Kulane mom to def li be pare mun ko def. Nga buga man ma ñew answer ci mu nga melni biir bu dawi jambur. Man luma ci doon? Why yo xam nga ne li mo wax neku loolu lam nekkali def but yet si yene ngay waxtaan. Mané xana yo xamulo lolu. Xam naa ko waaye man nekk man ci waxtaan moom. Waaw bon man bul ma si sonal my sister. Yow kañ su fekkee ne da nga am beef ak lu nit wax demal nga laaj kooku man doonuma ci dara su fekkoon ne man dama la wax lu ma du def. Waaw yow so yow da ngeen ne doo leen go into a party-led coalition waaye UDP party-led la moo def te yéen a ngi waxtaan so yow tamit yaa ngi wax loolu def. Déedéet. Don't misinterpret what I have said. Damalane. Hani Father Diaspora to repatriate their dead body to the loved ones in the Gambia. Oh, more million on the question na mekura also. Kaje ko ibe monitoring for the atodu molonda diaspora mini bajala ko nila Gambia di wol sasa ta bankol kan min kada mental health ke mako e nyaawo nyaale ke samano Gambia ila family ni la family etc. nyoka. Ko mun dela ku mode because sadia mo siata ba gerite. Moreover, every month or every month, people call me here. I'm not an embassy, Mantara local embassy, but more can command the Gambia do fata in Kari for Ali Akalamutareba. Coming for a call, I don't know. And moreover, even DMG, time is going. DMG, time is going. Short question, like Munadem, you know? Yeah, it's a question. It's not like statements or deliberation. Kunyorek ask question and then you go. Essa has a lot to do. Thank you. Ladies and gentlemen, can I come in? Hold on 1 second. Do not open your mics unless your name is called, please. Thank you. Honorable, go ahead. Thank you. My brother Ibarka, nyimu important question lady. Yaje. Andung kontanta pananko yela question of Mandinka Kangaru. So the Mandinka brothers fanan. Sen la moy ni ye man sakunda soto mi alongo. Ame muta, ame bunya, ame horma. Ni fata bantala. A interest je ni nyamata banta
ala interest je intedei najero mu nyinneti Gambia government among Gambian la diaspora horma ko latinna altol alla importance mu nyinneti karifaye na aliye kodoki abanta ni fenketa Gambian la bantala ila hajo tije inte fan mbediyamo kan sanyi nganna family member soto bantala aye problem soto bari Gambia government iya foko I haji tije so nyanta nyin faninna mba falinna nyaadi December 2026 al adama barola bansa kunda jindi duuma nal lafita president wala miya lonko abe Gambia mutala abe Gambia nol topatola al se alla karto di Essa mbay falla nga election o win nga Gambia faleng nga doku kendo ke Gambia nolye ni allié man sakunda dinna ala lonko Gambian diaspora mba mutala kuke ika foko 8 region imal tol muta fenti nalien man sakunda dinna be Gambia falin na bake altol fang from first day alba lon nako Gambian diaspora sani ya mutalekul kendeke katu mbe services min natila pour kal benefit abe alia lonko katu ngalje kom ngam fango je nyaadi katu ndefana nga time spend diaspora so ngalong Gambians so ika problems min soto diaspora so ni alie bansa kunda dinna bi rest assured ko service jama benala kuwol be falinna Minister of Foreign Affairs be kela really Minister of Foreign Affairs and Diaspora Affairs so bari mimbe jang yalong ni naman sakunda kal tol neng kal fal yoko altol ganar bungo fang sise bungol fang alma soto no Gambia wo man sakunda te hormala ke bunya pour que la furi wol nati ita kela bari nyimbe be falinna ni ala sonta ka tu ngalon ne ko Gambian sol be mimbe diaspora inyanta consular service soto la an consular service mu nyinneti ni ye problème o soto inyante kilila ni Gambian fata je bantala inyanta kilila ni Gambian ye problème o soto ninlo wala inyanta kilila wolem respond the reasons for consular service and consular service inyanta soto la dawo da Gambian sol be nyaming previously British government leka kenung pour Gambia ni ye passport o jube ika fensa feje ka foko ni problem soto da is a British High Commission contact muna sa bu mu ñineti nga relationship la soto no pour Gambian so ni be bantale ye problem soto ise tano British High Commission also but that relationship ma miracle ya maintain le fasani bari Gambia le nyanta mol soto la especially along consular mimbe dulalto ibuka Gambia no la kuwol topato I haji tije il sulata minna dong mu status soleti ka foko nte mu consularity nga diplomatic status soto ni sobe ya mantakunda nata wo bebe falinna bi resta so thank you very much next question please. Thank you, Honorable RIK. Please open your mic. One question, please. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening, Mr. Faal. Yes, sir. I just want to say this. Sobea being a young a famous political party, and among the Gambians. So my question is going to be: do Sobea have a team put together as experts? Because for me, I'm thinking we have an institutional failure. So do you have experts that are being set up for right now, being prepared for the future, like to get rid of these problems that we're talking about? We are doing it gradually, but that is something that would happen during the transition period. I know that there are some Gambians with a database of Gambians in high profile, with high profiles and different qualifications.
Why lolu the problem? So they may LinkedIn rek linga gis ci Gambian with high profiles do. Yeah. But what we want to do is we want to bring two systems. One is head hunting and the other is open invitation. Because Gambians in nekk bitim rew yep am expertise, or even those at home with expertise mënuloo leen a xam yep. So for a lot of these jobs, we want to invite interested persons to send us their CVs. And then we take it from there. If you limit it to a database that you have, you limit yourself. Bunga sa focus ci ñoo xamne they're not interested in doing jobs. So we're looking for two types of people. Those who want to take up full-time jobs and those who can offer services virtually. Yeah. So, but this should not be difficult for us to get. And be rest assured that at the right time we would get there by the grace of God. At least we have the basic contours already mapped out. Thank you very much. Thank you, Honorable. As moderators, please, Bulen Egalat, SJ has to go. We're just gonna allow these people ask their questions. Then the show continues. We'll still be here, but we need to allow him to go after these people have asked their questions. Sadauda Keraba Jawara, can you please open up your mic? One question. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Honorable Mr. President Essa Faal. Mangla jaajëfal di la rafetlu tamit di déglu sa kàddu yi ne kàddu yu rafet ka fi wax kàddu yu baax. Di amoon benn question de comme dëkk bi moo fa mel ni si kimi yàlla kandoo right now di la doon laaj ne ma ne comme que Afrique daf di xala métti especially comme ñun suñu boor fii pour benn single party rek pour mu war a génne incumbent bi daf di métti ma ne ndax yow lan nga wax si coalition ak parti flag bearer bi ak president position bi lan nga wax si loolu. Jërëjëf kilifa gi tur bi rëy na lool. Yàlla la yàlla may daraja bu rëy. Amin. Moom lañ ma turee Saa Dawda suma turandoo la jërëjëf. Masha Allah mu doon kilifa gu mag goon ci Afrique. So question bi nga laajte ñu ngi ci yëfi coalition ñu ngi ciy liggéey. Man li ma dee wax rek leen la ne ñun we are looking for coalitions, we are not looking for anointment. By that li ma miin mooy ñun utuñ kuy wax ne kaay nga dimbale ñu ñu jël nguur gi suñ jëlee nguur gi ñun ñu doxal suñ nguur ñun we are not looking for that. Ñun ñu ngi look for ñoo xam ne dañoo ñëw bokk ak ñun ànd ak ñun liggéeyandoor ak ñun luñ am ñu jël loo xam ne lii ñoo ko bokk ñun ñëpp a ko liggéey ñun loolu la ñoo ut nga xam ne dafa nekk nguur yi ñoo ko bokka la du doon nguur yi yéen a ko moom loolu mooy coalition mooy ñëw ma li ma am indi yow li nga am nga indi ñu boole waaye kaay nga dimbale ma man ma jël nguur gi loolu man xameewuma ko coalition so waaye affaire yi yëpp waxtaan la ci njekka ak taranga ak ci xormalante ak buñaawante ñoo suufeel nit di ko teg yéena yi man bokkuma ci loolu te duma doxuma ci loolu man maa fi njëkka door di wax ne dañ leen def coalition since after last elections laa door di ko wax ba tey maa ngi koo wax te ba tey maa ngi ciy dox di ñaan yàlla nag mu may ñu am coalition boo xam ne dina génnee Adama Barrow ba pare daxa fi lu mel ni Adama Barrow ba pare indi fi loo xam ne moom la Gambien ci bugga loo xam ne dina liggéeyal réew mi comme nguuru soobee yaa loolu la ñuy ne I have answered your question. Nguur leader boobu nag niñ koo tànni ñi ci bokk rek ñoo koo tànn waaye yow soo tànnee sa boppa defuloo ko I hope kaddu gi set na
Jërëjëf, next question. Kaddu gi leer na coalition ña ca bokk ñoo ko tànn doo tànn sa bopp balaa ngaa dugg si coalition. Alhamdulillah. Sister Mariama, ubbil sa mic bi, one question. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much. So, Honorable, my question to you would be on the state of our prisons, specifically mine too. And then, thank God, at some point you've been there, you saw firsthand some of the issues. And then it was also a recommendation that stood out from the TRRC that you were a part of. And part of the civil society advocacy for very long was the issue of nutrition and sanitary issues have been highlighted. I'm glad government have made the publication that they plan to relocate the prison. But beyond the infrastructure, some issues came up, which is a lot of Gambians would languish in remand for so long over cases that could have been resolved within a very short period of time. And these sometimes are due to very avoidable reasons. And then another issue that was highlighted is the issue of nutrition and sanitary issues. Conjugal rights also were some of the issues that came up. And then how do we ensure that our people are not wasted in the prisons while waiting for cases, pending cases as they come up? If any, what are some of the plans your government has to ensure that some of these issues that we've highlighted will be prioritized as far as Gambian prison services is concerned? Thank you. Thank you very much, Mariama. This is a very intellectual question. I really enjoyed. I was grinding when you were actually. He's one of our babies. We have two Mariamas that are very, very smart. His Excellency, man bena he regla amoy indi Mariama sobe ya rek ma pare ci. Phil def na de ak bàjjan day ñëw muntu des ginnaaw. Mariama. All right, Honorable. Thank you. But yeah, the thing is, you must have read the TRRC recommendations about the prison, and that was my stance at the TRRC, that this prison is not fit for purpose. In fact, we'll be violating anybody's right to incarcerate any person in that prison. And I still stand by that. So prison be dañ ko wara tas. Government be accept nañ ko recommendation bobu, but that is not new. 5 years ago lañ ko accept bente dara. So this government is not serious. Why fim neka konka jaay nañ land bi kañ fuñ jaar relocate prison bi. Oh boy, what a shame. But apart from the issue of the structure, like you recognize, there are fundamental problems in the prison. The first problem is with the justice structure, the justice system itself, and the second problem is the prison management. The prison is operating under a 1957 law. I think the last amendments were in 1971. This is a terrible situation. We have to modernize the prison, and together with that, it must be the modernization of the laws and the arrangements under which the prisons is operated. We'll be operating an archaic system. I'm going to corporal punishment is allowed in our prisons. Absolutely wrong. It's a violation of rights. Okay, the next thing more. Okay, what is the purpose of a prison? The prison is intended to rehabilitate people. In the prison, what you lose is your freedom of movement, but that should not affect your other rights. Huh? But Gambia, my place, your other rights are even affected. That is absolutely wrong. The next thing, the sanitary situation in the prisons is terrible. But lolo tax ñu bëgg change the infrastructure. But also health services to the prisoners, that too is a problem. That needs to be improved. The diet in the prisons needs to be improved. Okay, I'm not small improvements, but those are just cosmetic. Really, the prisons should be given also some priority. Ñafa nekka nit lañ te dañ am right. Waaye ñun nag the whole idea of prisons sax la nit ñi bëggut. Tax prisons dañ ko fàtte jox ko gannaaw.
So by health, the biggest problem in our prison is the problem of overcrowding and long durations of prison terms. Look overall, Moine, the criminal justice system is not functioning effectively and efficiently. Imaginal, kunjape bena box, bena joint tie, you take la for 5 years, and we feed you for 5 years, and we steal your life. So neke hale now, 19 years old, you japala bena joint, take la prison for 5 years. My friend, yange sacha ki ndawam. For what? Just one joint of weed. So war nañoo check suñ sentencing guidelines. War nañoo check the criminal laws. Lan lañoo war a tëjee nit in prison. Gis nga dëkk yu bari. Holland, for instance, fi mu nekk. The idea of prison nekkaatut lu garaaw ba nga xam ne sax fi mu nekk. Crime dafa come down in the Netherlands. We can take inspiration from those kinds of laws to change the situation in Gambia. But you're the overcrowded prisons through excessive sentencing, custodial sentences, it's not necessary. Okay? Bepare, remand, just the wheels of the criminal justice system are so slow, benga hamne, nini de languish in pretrial detention. Change. But above all, prison is not a place to lose your life. Prison is a place where your movement is restricted under certain conditions. And unless and until we recognize that, prison dafa ne continue neka terrible. Another thing, Moine, prison is to rehabilitate people. But the whole essence of rehabilitation is party. Prison is punitive, is retributive. Prison who are you after all? You are a prisoner, you are a common criminal. That is the wrong attitude. Unless that changes, affair will change. But said ko jangha, who are the people? You didn't name prison officers. Legi lañ door di am a few graduates. Previously, Toneke prison officer, Sajanga Soriwut, which is a terrible situation. So we have to change the institution, we have to change the caliber of the administrators, we also have to change the whole purpose and essence of prisons. It has to be for reform. It is not just for punishment. We have to ensure the prisons is also fit for human consumption, for human habitation. It has to be fit for purpose. We have to make sure that the laws governing prison also modern laws. Think of the prison. We continue to make a very difficult place in Gambia. I hope I have answered your question. Next question. Gis nañ fi prisons like Senegal and America nga xam ne they teach them skills. Some of the prisoners come out and they have businesses, they become mentors and end up even becoming celebrated. Yes, indeed. I agree with you. Ili mun nga ñëw laaj sa question. Jërëjëf, good evening, Mr. Faal. Man la underwear ak t-shirt lady bi Gambia. Fasil, huh? Fasil, yes. Anyway, I have from Fasil. Yeah. Hello. Network am modem. I'm not call. But for the meantime, Tidos mun nga laaj ko bala Fasil di ñëwaat back. Yeah, sorry, I have a question. Let me take it at once. Okay. It's with regards to the debt servicing. If you get elected, which I really hope and pray that you get elected. Well, from what I'm hearing. 1 minute. Just 1 minute. Yeah. Just 1 minute, huh? Okay. Okay, now you can 5 minutes.
Yohana yere mo lo sa boss. Kana yere mo lo sa boss. That's right. Don't you am nga lo xane bala SG di ñew. Waaw man am na luma waxangum tuti wala. Yeah, one question right Phil. Then man ma watch because man ngi wara move from point 8. No, mën nañu hold on. No, mën nañu hold on ngum. Yow waxal rek bala nga fa laaj question. No, dafa amone ku binda yàgg na ci suuf. So bu ñëwé nga laajal mako. Affaire land issue yi ñay deal ci réew mi. Wow. Lan mo ci nekk position am na ku ko doon laaj ci suuf. Ma bëgg nga jotalé ko. Okay, I saw it earlier. Wow, thank you. Yeah. Phil lo bëgg ñëwal. Okay, ñëwal yeah. Fasil ñëwal. Fasil ñëwal. Yeah, I have a question with regards to Sing Bori. If you will be inheriting a government or a state, Bohamne is very, very, very indebted. For now, we are like in the budget for 2026. For now, it's over 13 billion. Per favor, and then the interest rate, how much interest payments is almost 7 billion from the budget. So So from my question is, if APP Sobeya should get elected, what will your government do with regards to the debt? Is it will you be opting within your 100 days in office for a relief of this huge debt that the Barrow government has given us? Yes, thank you very much. Important question. We owe 129 billion. Contrary to what they say, Barrow has taken more debt than any previous head of state. So suñoo wax yoon yeeg yëpp bor la. So bor boobu nag Gambia is really weighing Gambia down. 13 billion being paid as just interest. Paid for debt servicing. 5.6 or 5.5 billion just in debt interest. So Gambia is really drowning under debt. Baronomics dafa yomba. Mooy lebal bor nga defar yoon. Tad sa xaalis bi dëkk bi daanu fay bor ni la bugg a rey dëkk bi métti loolu mooy baronomics. Obviously we would want to change that because we don't believe in governance by debt, by borrowing. So nguur gu ees bu nekk daf dee ride a wave of goodwill to just ñëwee into power. Bulen Fatene, when Barrow's government came into office, organized on a donors conference, and we managed to get pledges of $1.5 billion for the first time in Gambian history. So lolu luko waral moy the wave of goodwill. But guy tune bo xamne sax no more than $300 million foog na lañ receive. Li ci des yëpp receive wuñ ko simply because dañ cuune. But ñun suñu yàlla dimbalee ñu ñëw into power, we would seek debt relief, we would seek debt forgiveness. Mun ngeen a remember that program called HIPIC, heavily indebted poor countries program for debt relief. We would negotiate with our partners for debt relief, cancellation of debts, forgiveness of principals, and all that. So you bring the debt to the manageable level. Why tam? The biggest issue moy unnecessary borrowing. We have to do something to give the dalasi some value, because it does not make sense. Ngalep 100 million, bepare the dalasi lose value, bo hamne, in real terms open 100 million. It does not make sense to me. So you prop the dalasi, mu save ñu mo gën ñu borrow lo xamne saway daf ñoo causal further problems.
Our monetary policy would be some little bit of austerity. There are no good policies that are not painful. Forjar in some form of austerity in order to help bring sanity back into the system. So, Lolu dinañ ko def in order to ensure that we prop the dalasi. But also, dañoo wara invest in the productive sector. Look how much dalasi bi dafa continue di dem now. So, suñ invest in the productive sector, including agriculture, you reduce our dependence on imports from Senegal. We produce those things at home. The situation will change. I pray to God it does change. Because you know what? Our balance of trade deficit with Senegal is $192 million, which is causing the dalasi to be on the free flow against the CFA. Understand? DPP Barrow take over act now. The dalasi has lost 70% of its value. So we have to change this. Okay? Our economy is high on drugs. What drug is it? It's debt. We are borrowing and borrowing and borrowing, and we are addicted to borrowing. Suñ stoput affaire bi du dox de. You know, and when we talk about this debt, a lot of the time we're talking about the foreign debt. The domestic debt, nobody talks about it. Gambians, we are in a terrible situation. Baronomics is killing Gambia. All of us are poorer for it. I am sorry. But a sober government is coming. And by the grace of God, we will correct all these terrible things. Thank you very much. Allahumma ameen, ameen, ya Rabbi. Tidos, one question, please. 8 o'clock, then it will be 4 hours. You never see platform direct. Ajibul egalat ken for now. Then I'm the Gambian si dañ la namonte doyalun ci yow, you know. Te yow mom yaa ñu ko dee defal saa su nekk. Man dama am special people yoo xam ne ñu ngi ci kaw dama leen yàgg a bugga pour ñu face la laaj la question ku ci mel ni Joe Block ak Mike Sala ñu ngi fi. Mike moom mooy loolu. Tidos ñëwal. nuyu naa leen honorable nuyu naa la nuyu bu am jom sax. Fay naa la lu bari. But my question, bukan ala ka sosa nang das mambo ki sosa diga konda. Na do struggle pour tabul tantuma. No, problem tala. Okay. So no question o momenti wala mansakunda ni mansakunda ba campaign la. Atol be ka goal min soto wolam kananan ka banko doku ka molma koy ka baluwo sonendi ka kuja make. So ntele jero to ning wobe botala ning mansakunda tata fo election oketa fo winter itol sita itol kanyina yemimbe fo campaign to kanyina wala ka nyina wala bakela especially mol min yalon ko ye wala promise o ye wala dafala promise but comme ça ki jikinde ye mol min jikindi ikanyina wala le ke fili komale. And this is in regards to coming ka office ka government or ka government employment yele for the rest of the community. Mini along ko your qualifications also to, your skills also to, and they can openly apply for the doku ke mansakunda. Because minka ke especially ministerial positions. Me along ko president of Angolaka Wotombonga Afonwe. For itala mansakunda, what different ita ba mum falindir la na fela nang memba tandila molla ko nyinde na nata nang ata jube la ko nyimbota nyimpati dole to o nyimpati dole to abari just because I qualification also to le na application or nsa higher nole, and then we will be willing to work with this person. Adunga mandang just community members damala, your fellow political candidates as well. Mini along ko ite alone ko at least
ila agenda aligns with them, how open are you to work with these people like cohesively? Because that is my main problem. Na problem o jama baka bondi jelo to bayrin ko mo jama ka qualification o sita. But just because I am not APP Sobaya tenta hayala. Haninga apply. Party affiliation is so sentimentalized that iten jubela fa iten na application of jubela because manke APP Sobaya. All right, Tida, thank you. Come in, SG. Thank you. One more question, Kumbaya Tabake, to be quite candid. Bari yalong Adam Baro ya foye ko ni be campaign la ila vitamin na ibe wole fala. Okay? Bari ni ye man sekundata ila vitamin na ibe wole kela. So ate wole mo la policy. Inte mbuka function wonya. Na believe ko mo ni molie trust soto ite kam ye jiko soto ye mim foye ko ibe wole kela ni ye man sakundata e nyanta katala ye mim promise ye woke bari wolem intena character ti ni dolbe je mi ya lonko ye different character le soto ika mim foye ibuka woke. Well, wo mol sifa almanyan man sakunda karafem. But that said, man sakunda presidango anyanta mol sotola miya lonko aningo mol sedoku okeno. Ila values aligned, even if ila ideas man aligned. Ise nyo tolerate no enough pour ka doko ke nyokono. I think that is important. You recall Abraham Lincoln is reputed to have had a cabinet of rivals. So wo munneti munyineti even those miya lonko ila views sometimes ikadifale ayeta do kuola ala kabinoto bari amanke ko molbe ye wokenol sometimes it's difficult, but your question is a bit easier than that. But for APP survey and policy munyineti, we are looking for Gambia's best and brightest to help Gambia out of this conundrum. And out of the best and brightest, we would identify those Mia Lonko Aninna Mansakunda Setano. Katu ite mo natila pour ye dokuwa karafala aye sabotage. Ni ye enemita ya dundi ila Mansakunda kon. Ni aye sabotage itele ya sabo katu itele ya ta dokuwa. Bari ntol mbe Gambians le nyini la Mia Lonko. Il patriotism a complete ça. Il commitment a complete ça. Il competence fanan complete ça. Ni man sakunda jube dron mune be kerinje. It's a government of squared pegs in round holes. You have ye North Lesotho. Yake Minister of Agriculture. Ye take entertainer soto. Yake Minister of Local Government and Religious Affairs. Ye Accountant Soto. Weleketa Minister of Finance. You have Water Engineer. Weleketa Minister of Tourism. You have Political Scientists. Weleketa Minister of Information. Miyajong Moria Miracle, Minister of Information, Willem Government Spokesman. Minister of Information has nothing to do with government spokesman. Okay? So Baroye Mindinna would be educated misfits. Ye Londo Soto. Bari ila doku ima la Londo Soto ima la fahamuno soto. So nte wo government sifa kela. In every sector be experts le natila bi ya lonko ye wole karang ye wole fahamu ye wo doku.
So be rest assured that a government by Sobea would not be a tribalistic government. It would not be a regionalistic government. It will not be a government that aligns to a particular religion. It would not be a government that is based on discrimination. It would be a government. So, ngamira ko ngela question answer. Abarka. Thank you, Honorable SG. We have more star sport, send TikTok names. Can you open your mic, please? More star sport. One question. Thank you. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñu nekk si live bi yëpp di nuyu Mr. Essa Faal. di la wax ne yàgg nañu topp programme bi man dama nekk ku nga xam ne maa ngi Sweden te ñun si sport sector bi lañ nekk di yëngu dañ dee dem both national and international, especially in the Gambia. ñu ngi fa woon in bi Gambia doon play ak Algeria, maybe suma sister boobu noonu xëy na dañ xamante wut, but there's a reason lu tax ma name this platform Mostar Sport parce que suñ secteur ñun si sport la nekk and dama dee topp all the political parties ñu nga xam ne ñu ngi campaign towards this coming election. Why fu ma am opportunity I always raise this question up regarding our sport parce que man tey Sweden ma nekk nii dëkk bu ma munti travel I seen a sport daf dee develop dëkk sport moo nekk the fastest way bi nga xam ne mun naa change someone's life te when it comes to sport Gambia sun resources tey suñ ko investir si sport dëkk bi mun naa change rapidly but soo ñëwee si sector sport suñ dëkk bi dafa dellu gannaaw munuñee am stadium gis nañ current stadium bi nga xam ne government mu ngi ñu ko propose suma belief mooy dañ ko nekk di use as a propaganda to gain votes waaye yow as a youth yow as somebody who is living in the Netherlands yow nga xam ne yaa ngi déglu youth si yow tey if you become the president knowing how our sports suffer in the country minister bi mu ngi over 400 million ñu ngi ko spend si stadium bi mënuñee am a playing ground. What do you have for our sport, especially we the youths? Man, that is my question. Thank you very much. Mostar Sports. Foog naa danga later ñëw waaye question bi anson naa ko won naa la ne wone naa fi ne there is a lot of corruption ci sport bi especially football. Xaalis buy ñëw ci football bi yëpp dugg ci football bi am na ku génnoon ay Africa TV toj na yax yi foofu about the corruption in Gambian sports. Wone naa ne even though FIFA seen rule mooy ne football ak politics duñ koy boole Gambia government would make it a principle ne all institutions that carried the public trust would be audited for breach of public trust, including GFF. Xaalis bi fa dugga toujours dañ ko bugg di audit. But above all, ñun dañ war a make investments in sports and also investments in our sportsmen and women. Like I said, we can produce more Gina bases, we can produce more biribiris, we can produce more Jato Caesars, more Ibusilas, and more Yankoba Mintes. If we do the right investments. Senegal def nañ ko fi, and they are succeeding. Ñun tam mun nañ ko cee def. Mooy am targeted programs yoo xam ne is to uplift our athletes, footballers, athletes, and so on. You know, starting from the schools. Players ñuy invest ci ñoom in their diets. So by hell, Gambians they tend to be too small, especially for a lot of the sports. So invest in their diets that help. We should also invest in infrastructure. But luñ gënuta invest mooy the technical aspects of the sports. Fi mu nekk nag suñ football Gambia door nañ di am coaches with badges. The more we am of those people, the more football we improve in Gambia. The more we invest in the infrastructure of sports,
the more sports they improve in Gambia. The sports should not be rek ne su election di jot si rek nga organize fii nawetaan o nga organize fii fitness tournaments joxe tuuti xaalis o nga joxe jerseys. Sport bi war naa passé loolu. Sport bi require massive investment. Every region war naa am at least two good fields, both for both athletics and for football, and also for other sports. Every region war na ko am. Gambia mooy dëkk boo xam ne no matter how brilliant the player is, no matter how skillful the player is, balaa moo mag am na ankle, hip, knee or groin. Li ko waral mooy poor facilities. All these things can change if we invest in the sport. So ñun duñ ko caaxaane. This is something we invest in. And then you want to invest in simply because it's the diversion for Gambian youths. And it's the only hope now for Gambian youth, sports. So Nyun Swing government, then you invest massively in sports. I hope that that answers your question. Next. Fimneka two questions. Well, Bambas at Joe Bok Records at Mike and you wrap up, you know, yaga nga fi digga. Bambas, quick shot. Open your mic, please. Thank you. Quick one. Okay, thank you so very much, guys. Honorable, the Santa Uba, the opportunity. One small question, I think part of my question has been answered. Moi Bumaria Malacha one. That is regards to human rights, and you also stand for human rights for Malulum Ken Munako question si Deka Bobuna and not si Deka Berexa, why in the entire world. AXA, respect for rule of law. Now my question is what is Sobea government going to do, or at least Sobea as a stakeholder in the government, what is going to be Sobea's stand to make sure that, Gambians' human rights is always been protected and always been respected, and also our civil servants. What is Sobea going to do to make sure that our civil servants actually respect rule of law? Because we have seen when it comes to procurement, government procurements, most of the time what we see in the auditor's report is that, the rule of law is not always been followed. And this is causing us a huge problem, and it is messing our economy. So what is going to be a Sobea stand in this? Thank you. First of all, Sobea is against corruption in all its forms and in all its manifestations. We are against corruption in all its forms and in all its manifestations. So Sobea didn't do everything to tackle and fight corruption. But the fish rots from the head. So man kerabuma yala tege ci bopi nguur gi, I would be a champion against corruption and not a champion for corruption. Parce que so nekkee njiit nga ne nit ñi corruption kenn mënu ko fee génne yaa ngi wax ne mënuma ci dara. It becomes a free for all. So nekkee njiit mu am ñu def corruption ñu indil la report teg nga ne report bi duma ko action, yow yaa ngi encourage corruption. So nekkee njiit ñu tuumal ay nit, especially sa ay nit of corruption, defaloo action, mu ngi mel ni yow yaa ngi reinforce corruption. Yàlla nañu ci yàlla musal, ñun façon nguur googu moom la ñuy xeex. Nekkuñ ñoo xam ne façon nguur googu lañ bëgg a indi. Nguur googu dañ koy xeex. So corruption, we are going to bring it down significantly, and we want to make Gambia an example. The corruption can be fought and corruption can be defeated. With regards to civil servants, hamga training, education, and sensitization can change a lot of things. Why civil servants, they are also victims of the system. Because so civil servants and we are paying the poorly,
it's difficult pour ñu insist ne doo corrupt. So we have to pay our officers livable pay wages so that they would not suffer the indignities of poverty. Parce que loolu leen dee dugal ci yu nekk. I mean, it has to be through training. It has to be through orientation. It has to be through discipline. It has to be through giving jobs to the right people. Suñ defee loolu rek suñ civil service bi dina change. Rule of law nag pour def ko ci dëkka yomb na yombut. Suñ njiit bi jubee ñi toppa ci njiit bi jub ñi toppa ci ñooñu jub rek jub am. So but we have to start from somewhere. Those at the top should be straightforward. Those at the top should be honest. Those at the top should be law abiding. Man, I can bring that in Gambia. It does not take rocket science to do it. No, what it takes is commitment and political will. And inshallah, ñun dinañ ko in the Gambia. Thank you very much. I think ne jeexal naa seen question. Thank you. Yes, I am almost tired now. Okay. I know. Mike, it's almost 4 hours. 9 minutes to 4 hours. I think dinaa leen jox beneen dox jaje. Inshallah. ñu gën a waxtaan. But fi mu nekk ñu ne dafa am ku la bëgg a woyal de benn artiste bu la bëgg a woyal ci suuf. Benn boy la El Boy mu ne daf la bëgg a woyal. El Boy, is it like El Boy ñu déglu ko waay. El Boy is here. Wow. Why before that? El Boy Blue Boys. Man select me 4 hours ago di leen déglu. Mashallah. Yo. Wow, Fatima. Hold on, El Boy, 1 second. Ma wax nit ñi ñëpp ne you follow this APP Sobeya US chapter. Dinañ leen indil all the executive members of APP Sobeya inshallah. Next week Saturday the 14th at 3 p.m. who's the administrative secretary of the party and also the the chairman of the executive committee. So every week dinañ try ñu indi leen a member of the APP Sobeya executive team because ñëppang leen di laajte léegi kar leen ko fii follow leen this account, the APP Sobeya US chapter account, inshallah. El Boy, you can open up your mic. Thank you. Well, la US chapter. El Boy, 1 second. Joe, xam naa mun ngaa nuyoonteeg sa waaji rek dafa xala soona yow maybe next time nga ask a question. Wow, jërëjëf di gërëm ñu nekk ci plateforme bi yëpp di gërëm Essa by Faal di ko wax ne rek kontaan naa trop cause it's very rare pour nga gis politicians yi nga xam ne dañu bàyyi seen soxla ñëw di waxtaana askan bi nii ci biir TikTok bi which I feel like it's very very important because wone na commitment am ci nit yi so xam naa ne nag man suma questions yi they are too much cause okay xaaral ñu jox Joe an opportunity na ask questions Wow, man question bu ma gënoon a am bu ma gën a soxal moo nekk affaire education system bu nekk Gambia cause I feel like ne mënuma understand ne xale yu bari dañoo jàng ba jeexal grade 12 ñi duñ am opportunity pour mun a nekka luñ bugg a nekka cause it's very hard so dama xamut yéen seen parti bi yan façon programmes la gaay mun a am pour change suñ educational system because I feel like ne mënuma understand ne out of ñu dee graduate yëpp just few people ñoo dee mun a am job ñeneen ñu si des yëpp dañoo nekk si street bi di toog another thing tamit mooy ne dama am issues man dama am 3 questions wow okay question for you and one for Mike then we go to El Boy please
Okay. Yeah, Like one question. Thank you. All right. all SG, right. Then educational system be like yan plans la sa government be pour change suñ educational system be. Okay, let's leave it at that. Harama answer lolu rek. I think I have So I think Lee answered nako earlier. Education should be fit for purpose. And the purpose has to be identified. Ñun suñ dëkk ci tabax réew lañ nekk. So comme que dañoo tabax réew dañ wara am education boo xam ne ñi faa génnee war nañoo mun a tabax réew. waaye ñun société Gambia maçon sénégalais, électricien sénégalais, mécanique sénégalais, defarkati mbuuru guinéen, laboureur sierra-léonien, yeneen tabaxkat yi béninois, béykat yi burkinabé ana lu Gambien yi def. ñu ngi play football, ñu ngi toog di naan ataaya. Because they don't have the skills, they don't have the training, amuñ di institutions enough yu leen koo jox. moo tax ñun ñu ne our education has to be fit for purpose. So dañoo change Gambia's education. From read, memorize ak mun a compter. ñu def ko education boo xam ne it is skills and problem solving oriented. Understand? Suñ defee loolu rek problème bi jeex. ñun ñu ngi wax ne okay, have whatever grade system you have, waaye am na age boo xam ne soo fa eggee da ngaa dem compulsory national youth service boo xam ne doo fa génn without a skill and without a particular certificate. ba tax ne ku ci nekk first year we teach you to be patriotic. We have to change the way you think. What is your relationship with the state? What is your relationship with your neighbor? How can you be a good citizen? What do you count for in your society? What is rule of law? How do you contribute to the respect and observance of rule of law in your society? How to become a good citizen? Loolu lañ la jàngal. The next few years, we have to assess your capability. Lan nga muna sa loxo yi, lan nga muna sa tànka yi, lan nga muna sa boppam. Lan nga gën a bugg sa àddina. These are the parts choosal bi la gën ci yow. And we offer training in those areas. Ku ci nekk you live with a particular skill. Gis nga len moo tax skills amatut Gambia soo jàngee métier sax amuloo foo demee internship. We have to bring back Department of Public Works. Nga xam ne all government jobs no longer go to private contracts ñuy sàcca xaalis bi dafa go to Department of Public Works. te xale yi mun a demee foofu practicals mun faa jàngee métier mun métier. nga xam ne all works that are done in the country would be standard. soo jëlee tey a Gambian nga jox Sénégalais bi job jox Gambian bi job the same plan the same amount of resources you get different results. And I am sure most of you would prefer liggéeyi Sénégalais bi lan moo ko waral there are no standards in Gambia. ñun we want to bring standards. nga xam ne suñ la joxee plan jox la resources every time you produce the same result. Thank you. su ko defee nga xam ne Gambia amut fenn fooy dem nga gis ñaari two building ñu exactly identical xanaa taf. lu ko waral mooy ne dafa am standard. We want to bring back standards in this country. Gis nga lima plan bi ma laa wax nii. After 5 years, you would train a critical mass of people. Nga def institute ne ko amul certificate bi du liggéey in that profession. Foreigners yi yëpp dinañ dem de. Gambien si dinañ am liggéey de. te fay bi dina xaay de. mun na am tarif ñe moto soo wàccee machine bi is charge soo demee ci paate loolu la soo demee ci démba loolu la soo den ñu door di am système ci dëkkam yow ñeme ngaa téye sa moto rek di wër rek ne dangaa liggéey as plomber kenn du la jox liggéey waaye Gambie mun nga ko
So we have to change these things. The only way we can change is when you change the education system. Wow, not d'accord na. Just 6 more questions you know. Dapat benen question bi dapat am nit kuko ration so ma dega nga answer ko about prison system bi bu dalal na suma hel. The educational system bi ni tamit ni ko answer dalal na suma hel. Why comme lu ma wax rek comme dina len topat sen benen programme sa next programme cause ma nga ma 2 questions yi nga xamne bu won da nga leral no su fekkee ne answer nañ ko satisfactory di nga ñëw soobee ya ask your question. No hanga man suma ñëw soobee ya comme man nekkuma ki nga xamne damay xaajaga seen man suma duggé ci dara fokk aduna bi yëpp yëg ne ci li la duga man dumay nuba suma buga waaw welcome laajteel sa question fi mu nekk toog naa siisu naa laajteel sa questions yëpp su ma leen thank you very much. I'm proud ne am na opportunity bii nii second question bi dafa nekk li nga xam ne ni comme man dama believe into the unification of Africa so dama xamul ndax yow sa government am ngeen any kind of like maybe a second thought on that, you know. Our second thought on that, I believe that Africa is stronger if Africa is united. But we can start from our sub-region. Gambia and Senegal warna am stronger relationship. Benga hamne bagas waruta joge Gambia di chang ci border bi Senegal. Bagas waruta joge Senegal di chang ci border bi Gambia. Gambian waruta ñew Senegal ñu di la hasul, Senegalese waruta ñew Gambia ñu di la hasul. Ñun we are one and the same people. Warna ñoo gëna mëna benno. So, and that is the beginning of unification of Africa. Bala ñoo wax Africa yépp di unite. We have to be united in our little cocoons. Unless that happens, then Africa do unite. Thank you. I mean, boobu d'accord naa si boobu daf ma soxaloon 100% man kuy topp sama plateforme dina xam ne loolu moom daf ma soxala 100%. Well, go on next question. Wow, the third question bi moo nekk yéen soo leen ñëwee into office the first 2 years bi ngeen a nekk in office yéen plans ngeen am pour mun a generate funds pour mun a like mun a fulfill seen promise yi nii yi nga xam ne yéen a ngi ko wax nit yi nii yëpp. Okay, wow. Then go def nonu rek tak mo gëna gaaw. First thing, organize a donors conference. Every nguur bu ñëw ees rek, da nga ride a wave of sympathy, a wave of goodwill. Organize a donor conference nga make sure ne xaalis biñ la pledge yëpp nga jël ko. Su baro qualify on, su baro efficient on, su baro smart on, but that 1.5 million euros bu ko EU xawma dollars because EU pledge alone been jëlee over xaalis boobu ko noon dina doon am a huge impact in Gambia but he failed miserably government ne collect nañ more than 300 million. That is a massive failure. Ñun will make sure ne we organize this, we get the money and we invest it in Gambia. 2, let's reduce the waste in Gambia. Li ñoo waste essence rek bi jeex. Moto nguur gi 90% li ñoo daw nekkut sunak farata nguur gi ñu ngi ci soxla jàmbur yi ministre yaa ngi am ñaar o ñetti moto nguur gaa koo essence nañ ko wàññi def ko benn instead of ñu jox la gaz gazula ay 12 cylinders mun ngaa am 6 cylinder vehicle. Okay, all the millions you ñoo spend on vehicles and transport suñ ko wàññee dina baax. Meet the people store suñ côté all that massive expenses ñu def ko pure meetings instead of national Mbubai festival dinañ save xaalis. Li ñoo votal for president $150,000 a day loolu war nañ koo mun a wàññi. Li ñoo luubal sàcca gi suñ wàññee sàcca gi ni kon nguur gi dinañ am xaalis. The waste and the theft, the waste and the leakage ci government bi moo tax the government is broke. Li war a dem ci nguur gi dafa war a dem ci nguur gi. Ba pare xam nga ne luubal gi yëpp li ci ëppa mooy yoo xam ne luwaa moo leen ko may. Loolu yëpp suñ ko génnee waxuma ne nguur gi du soxla xaalis de waaye it will be massively reduced. Thank you very much, sir. I think
Wow, benen bi amna ken ma kuko reason fi cause ya da nga don bul ma laaj liñ ma laaj ma tontu ko ba pare laaj ma wow kañ rees waaw lu ma la bëgg a laajte moo nekk soo gisee comme su justice system bi right now da ngaa gis ne am na ñi nga xam ne am na cases yoo xam ne ni ñu ngi ko am right now ñi nga xam ne ni like dañ leen dee jàppee laaj ma ak ay tay nag moo gën ngay ma laaj justice system nag waaw no Demal, go ahead. No, honestly, believe my internet, like, ñi nga xam ne ni like dañ leen dee téye comme because of ay taay nii di leen yóbbu mile 2 for 5-10 years di leen fa tëj, you know. So yow soo ñëwee ndax yow di nga legalize taay straightforward ndax di nga ko legalize loo ja or da ngeen am yeneen programmes wala just what do you guys have to say on that? Because lolu tam dafa nek li nga xamne dafa nek they affect you. Wax naa la ne dinaa change the sentencing guidelines. You know, sentencing is the problem. The other problem also moy the wheels of criminal justice they spin very slow. We have to change that. So lolu mom fiscal mom is like so my I can give you the right fixes. So lolu mom is not a problem. So we have to change the sentencing guidelines. Make sure you don't go to jail for trivial things. Society can take its pound of flesh, or society can reform you without necessarily having you incarcerated. So we have to revisit the purpose of prison. The purpose of prison is to reform and rehabilitate, and not just retribution. So we have to change those things. So Lolumom, you can trust me, we can do a very great job on that. East Timor, man na binda they are prison laws nak. Wax dega ne yalla. Anyways, thank you very much. You know, I mean, I'm just gonna be honest. You know, like I love the person you are. I love you 100%. You know, but I'm just this kind of person. Nga hamne di like yi dafa nekkoon nga hamne dafa ma soxal torop because dama dee woon ne su ma toppa nit tamit foog ma xam nit ku ma toppa. You know, ban façon nit la yalla am. But another thing tamit bu gana ko raise right now because dama dee kind of feel like ne I like you so much, but I kind of think like ne tamit dang dee mer sometimes like. What causes that? Why is that sometimes like you when you talk you kind of show anger? My brother. Ko musita feka muy xeex. Ko musita dega muy xeex. Waaw. Ene daf dee mer. Yow fu na yaa ngi bëgg a tooñ. Ku dul mer sax ci àddina amul. Waaye déglul leena. Ma wax la leena. Ku ma gën a jovial amut. Ku ma gën a neex deret amut. waaye dafa am lu mu jël du ma jël ku ma fenal du ma jël ku ma jaay yabaate du ma jël ku ma jaay yarade ko du ma jël ku ma disrespect waaw loolu du ma fay eggaa kenn ba tax man bi ma nekk xaleel sax laajal ñi ma dee àndal amuma koo xam ne moom lay mooganteel ngir suma am fula ak suma am ok man nag soo ñëwee fenal ma am naa laal ci mer waaye yooyu dama just solve problème bi rek move on xam nga lu ma dee mer loo tiki mooy when I see the suffering of the Gambian people ma xam ne this suffering is unnecessary ne lii nit moo leen ko teg ngir nit luubal na xaalis boo xam ne moo waroon a dem ci ñoom solve seen problème am naa right pour mer ci loolu am naa right pour mer gis ne jigéen ñaa ngee dem marché di wóor dépasse bu munuñ koo am naa right pour mer ne yenn kër yi dañoo toog chicken leg si nga xam ne expire nañ sànni nañ ko ci gabej gi moom la gaay na toog amut lu laa fenal pour yàqal la xam nga ku àndute yow soppootu la du wax lu baax ci yow ok looloo tax ñuy wax loolu waaye my brother man toog naa TRRC question over 100 minutes
ñeneen ñi am na liñ ma wax kuñ ko waxoon ci yéen ngeen jóg mbéj ko. Yeah, that's true. So ñu ne man dama dee mer man nit taal na ñoom saaga suma yaay ki nga xam ne moo tax ma am lépp ci àddina mu saaga ko on social media àddina bi yëpp di ko gis maa ngi toog rek jàppa suma ñaambur kuñ ko defoon ci yéen mu rey kooka ba pare ngeen ne man dama dee mer fooguloo ne dañ bëgg a yaaxa suma der rek Joe léegi leer na no leer na to man soo leen ma dénkee nguur gi nit luumal seen xaalis waruma mer na boobu am nga right pour mer boobu da nga war a mer don nag bàyyi leen ma waay maay tànn yoo xam ne dinaa ko Joe, thank you. We have other invitees from the APP. Yeah. So you can follow this account. Then eventually, questions in Honorable Essa. Mike, you available? They will be able to answer. Mike, can you? Thank you. Mba ega ngeen 100,000 views. Mr. President. Yes, sir. Affaire kañ dem na ba 6,000 views. Elboy Blue Boys mu ngi la nuyu. Elboy nuyu naa la. maa ngi la déglu depuis ay boori foo yooyu noonu ba léegi maa ngi la déglu. Masha Allah. ñun xam nañ la Gambien si xam nañ la. Masha Allah. moo tax mbii kuru moo woy la woy bii nii ku nga xam ne soose la si dëkk soose la nekk dëkk boo xamante ni ñu ngi ko ooyee Sukuta. mu ne ko ne alimalo wo bila libalo na asin kolin si alimalo wo bila libalo na asin kol soraja ngidi male mbay falu di male asin kol ngobanko fasala ala fole be jola asin kol yebanko fasade mansole be fasala asin kol Yebanko fasade bansole bejola asinkole ye Gambian ko nyafita mansole bejola asinkole nkolondo be bulule be bankole na fala asinkole alikarte di esala Gambia to kumbola asinkole nina karte di esala modonte kumbola asinkole yebanko fasade ala fonle be fasa asinkole nkolinsi motax mu ote APP sobeya wala tinanko ayenkile esa wayenkila ko sobeya le sita ayenkile ayenkile esa wayenkila ko sobeya le sita banko fasa ko sobeya le sita ya Gambia no lu fase ko sobeya le sita modo lu fata esa fale fasa Modolu bonata e safale fasa modolu konkota e safale fasa bo dolbe kumbole e safale fasa wallahi fok ma egret ma wax li rek xamna fok ma wax li rek mu ma té ci souf di bi kañ esa APP sobeya esa fal doron Gambianol al quartier di esa la way bala ma wacha nak esa xam nga ñun fuñ wax foog ma man tamit ma wax fii nii ñun tamit fuñ wax gay téye ñu kon ñun amuñ liggéey ñun ci yéen lañ nekk di dépend di toppa politiciens yi rek tey ñu nekk fii tey ñu nekk fale bot man na ku ma xam du ma joojee noonu parce que keroog dafa am si biir moto bi dafa am jigéen bu ma teg coo di ma wax ne yéen lii ngeen nekka tey yéen yaa ngi si political party bi ëllëg yéen yaa ngi si lii ma ne ko ne man du ma géwél nag waaye géwéli Essa Mbye Fall la Masha Allah si tefes bi laa dee liggéey nag coono bu ma dee am foofu noonu man rek a ko xam ak yàlla ak ñu fa nekka moo tax saa bu nekk soo waxee si biiri ndox si biiri bi mbiri tefes comme si man nga dee wax tey si jéej bi ñun ñu ngi soona man su doon dama war a dem APP Sobeya meeting sa si suba su ma war a dem meeting suba sax su ma demee liggéey fajar su ma ñëwee damay continuer dem meeting coono boobu noonu duma ko dee xool noonu sax parce que
Gambia moo ma ñor parce que dama gis lii la boo xamante ne suñ ko falee billaay coono boobu dina dañ. amiin jégala jërëjëf. maa ngi liggéey si tefes nag ba coono yuñ am si tefes bi tey xaaral ma wax la ko. mooy tey da ngay gis tefes tey gaal jógee ba Sénégal ñëw Gambie suñ jéej mu téye fa jën du ko mun a jaay tefesi Danje du ko mun a jaay tefesi Gambie dafay dem ba Sénégal dem jaayaat ko jënd Sénégal essence mu ñëwaat mbaal suñ Gambie suñ jéej bi mu dem jaayaat fale jën parce que coono bi gars yi ñu ne lu tax ñu ne CFA bi mu ngi ñu jooyloo de currency bi mu ngi ñu jooyloo bu mag lu may wax ni ñu bari xam nañ ko waaye man nag da nga dee wax si bii nii dama bëgg nga waxaat pour gars yi dégg mbiri currency bi mbiri currency parce que ñu ngi soona yur si ñu ngi soona mbir bi moo ñu nekk di sonal nag waaw dama bëgg nga wax si mbiri boobu tamit na gars yi dégg tuuti parce que da nga soona nag inshallah waaw soo xanaa kañ ma jox leen dig leen dox daje beneen yoon ñu organise Essa 1 second baalal ñu rek 1 second Badiane dafa am kuma ko si ron ne nañ may Badiane xaaral ñu baalal ñu rek Badiane anyway Mr. Faal, do you have time? If you need to go, we'll see some other time. Yeah, I think we should. I am really tired at the moment. It's been 4 hours. Question, right? Invite question. Okay, I'll take it. No, I would like to invite you on Smile Bag too. After dinko in the Smile Bag, no. Fimne kadama sona. Let me just take the question. Yes. And yeah, I don't have to come to Smile Bag now. I am tired. While Smile Bag, there are other audience there. Wow, but it has to be another time. No, not today. Yeah. Some other time. We just have to arrange it. I'll reach out to you, Sega. So, legi, wax nga ci waxi coalition, waaye man suma understanding wala si sa answer bi dafa des si man. Now, Darboe génn na mu joxe opposition fekk yéen a ngi waxtaan bi Apex te moom position am mooy a party-led coalition te bu ma dégg yow sa wax you're not going to go for a party-led coalition. What happens if the coalition talk in Apex fail? What happens then? Well, I hope it would not fail. But if it fails, then the other coalitions may possibly happen. Other coalitions may mushroom out of that. So, but undoubtedly, what I believe is there will be coalitions. Yo, I normally don't comment on what other opposition leaders say. And I would not say anything about that. But we have had, you don't go on coalition talks with a preconceived position. Wow. Is that exactly the same as Lingma Wafi? No. Exactly. So, ñun nak duñ dé wax waxet duñ comment on lu keneen wax. We do what we believe is right by the Gambian people. If you want to go in a coalition with us, by all means come and let's talk coalition. But you don't call me for coalition and then you ask for anointment. So that is my position on this. Can I do a follow-up? Well, xam nga man lima wax amul dara lu ci leerul de janga. No, why it's election period now. Man dama bëgg sa yow nga dem team Gambia. I have always had my doubts about Apex. Why nangul naa leen ne yéen a ngi waxtaan bi Apex. Now dégg la doo tontu Mr. Darboe li moo wax. My sister, man ku oote coalition ne bëgg nañ APP soobee yaa participate dinaa ñëw. It does not matter kan la. Okay, because you know why? Yes? Because we want coalitions to happen. So
And man, I'm not forum shopping there. I want coalitions to happen. Wow. Well, the advocate against coalition. But let me go back to my last point. Balal mama wahla lena. Domi Reumi is not speaking for APP Sobeya. Domi Reumi is entitled to his own position. And his position is clearly different from APP Sobeya. For 3 years, I'm calling for coalitions. But does that not defeat the purpose of him campaigning for APP Sobeya? No, it does not. Because not you support APP Sobeya if they have a uniform view about everything. Thank you. People are entitled to their own views. But the party has its own positions. It's absolutely wrong to take the party position and impose on the supporters of the party and vice versa. But I think it's subjective. Platform, you guys are few. Do you all have the same position on everything? No. No, yeah. And every one of you is entitled to their opinion. Yes. But nonetheless, the organization has a position which is independent and could be different. We are Democrats, we are rule of law people. We have to respect the opinions of people. You see? I get that. Okay, all right. So one last thing about Alma. What is the likelihood that Yin at UDP didn't go into a coalition? I cannot answer that question. Because you're asking me to look into the future. I wish I had a crystal ball. Wow. But young man, what is the likelihood? You are asking me to talk about probabilities. Yes. Okay. Why, Manila, I cannot see the future. I don't have a crystal ball. Talks are ongoing. How can I tell you what is the outcome? I cannot. And the talks are not just with me or with my party. The talks are with other people. So by me wanting me to say something, you are in fact asking me to prejudge the conduct and positions of other people. I cannot. No, but if you're in a coalition talk with somebody, right? And then you're not man lima gis the internet be I'm not gonna mention somebody's party. Lima gis the internet be you guys do not have the right to sit on the negotiating table. Why yet still yenenge waktan be apex? Man, I still don't I don't understand the question. Now I'm not You are talking Kubinda. about the right to sit on the table. Yes, I'm not Kubinda. No, money. Lawyer Darboe, lim joge wax dafa ne. Parties, small. If you want to align with UDP, you're welcome. But if you're looking for the same sit on the negotiating table, you should look for somewhere else. Why yet still yenenge watan bir apex. Janga, Fogulone, that question should go to the person you mentioned and not me. Why for your yafine katin yenenge watan. But how do you want me to answer for somebody? Really, think about it. Kulane mom to def li be pare mun ko def. Nga buga man ma ñew anta ci mu nga melni biir bu dawi jambur. Man luma ci doon? Why yo xam nga ne li mo wax nekku loolu lam nekkali def but yet si yéen a ngi waxtaan. Ma ne xanaa yoo xamuloo loolu. Xam naa ko waaye man nekk man ci waxtaan moom. Waaw bon man bul ma si sonal my sister. Yow kañ su fekkee ne da nga am biif ak lu nit wax. Demal nga laaj kooku man doonuma ci dara. Su fekkoon ne man dama la wax lu ma du def. Waaw yow so da ngeen ne doo leen go into a party-led coalition waaye UDP party-led la moo def te yéen a ngi waxtaan so yow tamit yaa ngi wax loolu def. Déedéet. Don't misinterpret what I have said.
Damalane, we are not going to anoint anyone. We are asking for coalitions. Xam nga man leena la. Lepp lu ma wax ragaluma ko. Parce que man dama consistent in my thought, consistent in my statements, and consistent in my behavior. Parce que dama jub dama deggu. That doesn't mean ne ku defut lolu jubut degguwut de dedet. Why man, I am like that because dama deggu. Okay? So, waxuma fi dara luma du def. Lepp luma wax Gambien si lolu lay def. Or politics. This is about my honor and my integrity. Lepp luma wax lolu la gëm. Thank you, Honorable. Yow lo wax ngay def lolo tax ñu toppa sa gannaaw booba ba léegi jàppatee bàyyi. Di wax ñëpp ne ñu toppa APP Sobaya US chapter bi ku am more questions nga follow page bi. We're gonna have the executive members of APP Sobaya on this platform every Saturday or every Sunday, inshallah, as the time fits. Thank you very much, jërë ngeen jëf for coming. Sa njaboot gi nag ñu ngi fi ñoom. waaw man dafa am lu ma bëggoon a sànni tuuti rek. Waaw. So much. Thank you, Honorable. ñu jokko closing remarks mu ñibi ak boobu noonu. Mr. Faal joxe na a lot. I'm sorry about closing remarks. Mr. Faal has given us a lot. APP Sobaya US chapter. We should close it now and move on, fellow Gambians. Tonight has been fierce because the times demand honesty, not comfort. You've heard the questions, you've heard the challenges, and you've had clear answers. What matters now is not noise, but direction. Our strategy for the Gambia is simple, realistic, and achievable, which is restore the rule of law, rebuild strong institutions, and put the economy to work for ordinary people, ordinary Gambians. No shortcuts, no empty slogans. We secure our nation by making justice independent, by creating real jobs through agriculture, fisheries, and small businesses, and by investing in education and skills so our youth can build a future here at home in the Gambia, not risk their lives elsewhere. This is not about personalities. It is about systems that work, leadership that tells the truth, and a country that plans beyond the next election. APP Sobaya offers a disciplined, coherent, consistent path forward, one that unites Gambians, protects our democracy, and delivers results you can measure in your daily lives. So, ladies and gentlemen, TikTokers, fellow Gambians, if you are ready for serious leadership, accountable governance, and a Gambia that finally works for all, then stand with APP Sobaya. The future is not promised, it is built. And together, we can build it. Thank you very much. Thank you, Hiri. Thank you, everybody. Thank you, Honorable SG Essa by Faal of APP Sobaya. Like I said before, there was a glitch on our platform with the APP Sobaya US chapter, but Lord Fields saved the day. Thank you, Team APP Sobaya. Thank you, everybody. If you want to stay, we can stay and have a show. Yes. Yeah. Man dafa am lu ma bëgg a wax Badiane rek Badiane waxtaani IPEX bi du political party ñoo ko sos waaye IPEX a ko sos. UDP waaw UDP sosuñu waxtaan woowu. yéen a ngi contradiction boppa de. Lan noonu. APP Sobaya sosuñu waxtaan wi. Facilitator. That's what I'm saying. Political parties yaa nekk di waxtaan IPEX waxtaan. ma wax la dama la bëgg a wax dara ma ne la IPEX ñoo sos waxtaan wi waaye benn political party sosut waxtaan wi kaay leen ñu waxtaan la wax ki indi dara ci table bi su ko gaay nangulu te dafa dem ak boppam ki indi dara ci table bi suñ ko waxtaanee mbooloo mi juboo ñu waxtaan dem ci loolu noonu ok so comme idea bi nga xam ne tey Halifa Sallah am na ko muy Team Gambia
idea boo xam ne tey su demee ba oote pour gars yi ñëw toog ñu waxtaanee ko everybody gonna come and listen to what he got on the table. Anybody agree on that? Point blank period. Ku agree on that mu dem yomba na torop affaire si moom dafa yomba waxtaan la rek APP Sobeya mi ngeen fogoon ni bugguñ coalition seen leader bi wax na leen ko for the past 3 years they've been talking about coalition despite the fact ni dañ am the belief boo xam ne Gambia benn political party mun na koo yóbbu su Gambia gisee li nga xam ne nga ne la non du ñun militants yi but mu ngi noonu am nañ fi ñu bari ñoom Adu Boyang fi ñoom Xiri ñoom ñoomi Bambas gars yi ñu waxtaanee li nga xam ne moom la fi His Excellency jota bàyyi ci table bi. So Bambas yéen politics ngeen dee def. The show continues and we are on a serious. Dega sonanga. Try nga pour jaxase ñu na ke bi Sobeya mënuloo pare bayo moom du dee wax waxeet moom du dee def politics waaw xanaa man dama ko dégg moom mu wax loolu mu ne ma dem la tekku ko binda exactly and he was spot on because you dara si kaw li nga xamante ne moom moo ko if you have any question to ask Bambas when is Darboe coming am nga fil rek ñemewut ma mota man ragaluma Darboe is actually coming on TikTok when is he coming Darboe is actually coming on TikTok very soon. Not yet confirmed why very soon he's coming on TikTok. So gis nga Honorable Essa lim la wax he was spot on. When did Essa Faal become honorable? Yeah, he is because he has tens of thousands of Gambians who vote, so he is honorable. You call him Adama. You don't even say Adama, but now you know why Bamba. I call that. Okay, I think I have said that. I have to say that here today. You know why I call Adama. Bamba, you are not fair. Let me say the reason why I call Adama because most of the time people try to pin me on that. In as much as the position or whatever. Adama did call us Bafenyo. Do you know what Bafenyo mean in Mandinka? Mute. It does not matter. No. He called us a tail of a goat. Muna ñun lool lañ ñun mi ko dé criticize in the diaspora. Bambas. So you expect me koku man disrespect mo ko sa dama ko just to Bambas 1 minute. Lolu so Bambas. Okay, go ahead. Sa waji mu ngi mute. Nekkuñ diko dégg mo. Dafa wax ci téléphone. Ñu keneen la mo waxal bo. Okay. Go ahead Bambas. Mënulo. Yeah, so man lolu rek mota yow ko ya boy yow. Ma ngi xamé Bambas pere man ma. So gis na guys feel gis na sa mo doon dal ci suuf ci comment section bi adu gal mu ne man kañ la respect Sobeya gis nga man my administration loolu mo jaral la té waaw ara ma wala gis nga man there will be a power Essa kuma respect la xam nga li tax Essa dafa am similarities ak man suma party leader te li tax ma am similarities so much love for them no I'm coming mais dama rek nañ déglu wante rek nañ déglu wante exactly buñ ko def waxtaan di tasaaroo nañ déglu wante rek so now here's the thing man am na loo xamante ne loolu moo ma gën a ite si lii yëpp political brouhaha bi yëpp man li ma ci gën a ite moo nekk nit koo xamante ne dafa respect rule of law and human right man lii in the first place sax wax naa ko this is not my first time maa ngi wax lii dama ko dee waxaat man li tax ma dugg si politics moo nekk human right and rule of law because man dama fonka yooyu man dama gëm ne gis nga réew dara doxalut ko lu dul loi te gis nga nit koo xamante ne dafa fonka loi kooku moo mun a yoree réew
parce que kooku du yóbbu réew based on his or her emotions du yóbbu réew based on his or her likes and dislikes waaye dafa yóbbu réew comme ni ko loi bi teralee te man dama gis Essa nit la koo xamante ne moom jaru sa moo ko fii ñëpp xam nañ loolu si moom adunaam lifinaam bi carrière bi yëpp pour taxawal rule of law la pour respect loi la lawyer Darboe tamit the same thing ak noo ko bañ di nga xam ne nit la koo xamante ne loi la nekk di xeexal loolu la def his entire career so that similarities moo tax man moom laa nekk di wax ne I see that similarities in both of them yaa ngi understand te man loolu moom a gën a soxal nit koo xamante ne dafa respect loi loolu dëgg la parce que gis nga nit mënuloo def dara tant que respect loolu loi gis nga Adama Barrow government bi li nga koy bileem nii yëpp xam nga lan moo tax même corruption yi lii yëpp xam nga lan moo tax parce que respect guñ loi su loi bi waxee ne yow xaalis bi moom nga war a spend moom nga war a dugal lii nga dugal ko fële yow nga dem nga dugal ko feneen fudut foofu noonu it means que yow respect loolu loi parce que soo respect loi ni ko loi bi waxee noonu nga koy doxalee te soo ko doxalee noonu da ngaa gis ne di nga def li doomi réew yi bugga parce que loolu lañ votal in the parliament loolu la gaay votal parliamentarians yi nga xamante ne ñoom ñooy de séddale suñ budget bi niñ ko waxee nga def ko noonu then you will not have a problem with the citizens right while you see this government right now parliament bi dafa pass budget bi ñoom ñu dem ñu dogit ko dugal ko def seen lifin bi how do they call it again violence di jël xaalis fii nii di ko dugal fële jël ko fële dugal ko fële when actually parliament bi ñoom seedoo nañ xaalis bi yëpp ba pare te loi bi li mu wax moo nekk ne balaa ngay laal xaalis bi nga xamante ne parliament bi seedoo na ko ba pare yow da nga war a dem back to the parliament nga ne leen ne dégg la de yéen a siyaa lii ak lii ak lii ngeen ne lii dafa war a dem this ministry lii dafa war a dem this department waaye man gis naa ne fële manqué na trop so ñu ngi war a dugal you have to go back to the parliament but this government is not following that so they don't respect the rule of law yaa ngi gis dama la bëgg a laaj déedéet man nekkuma ges bi fii man dama ñëw fii man dama wax sama opinion dama lay laaj because yow nga ne da nga bëgg ku respect law loi bi right waaye man li ma la bëgg a laaj mooy ne ku respect gentleman agree kooku moom faalewuloo ko koo xam ne dafa respect gentleman agree kooku